Por favor, el propietario del vehículo que sobra matrícula 6901 mejor vehículo. Repito, el propietario del vehículo que sobra matrícula 7901 mejor vehículo, por favor.
Segundo clasificado es su campeona Silvia Patricia Fernández. Primera clasificada campeona Candela Pampani Ariza.
y quería recibir la campeona Daniela García Grande. Infantil avanzado. Prepárese José Herrera, Lucas García, Nata Barrera y Sian Soto. Por favor, corre. Sian Soto de Lucía. Sian Soto. Sian Soto de Lucía. Pasamos por las líneas de Metropolitana Infantil Nacional Avanzada. Terceros puestos para José Herrera Fernández y Lucas García Rodríguez. Segundo puesto, Nata Barrera Fernández. Primer clasificado campeón, Sian Soto. Pasamos a Infantil Nacional Inferior. Preparado Leo
Noel Miguel Nicolás Cervantes. Noel Miguel Nicolás Cervantes.
Segunda clasificada en su campeonato, Ángela Guillermini. El primer clasificado del campeonato, Ina Enrique Couto. A continuación pasamos a Cata Infantil Masculino y Infantil. Preparado, Jaime Erasmo, Leo Amontero, Soel Sal, el número Bermejo, Simón Segundo. Tres clasificados en el grupo para Jaime Erasmo, Leo Amontero, Bermejo. Segundo lugar, Soel Sal. El primero, el campeón Bruno Bermejo. La conclusión preparado para el infantil femenino Avatar. Preparado Virginia Díaz, Núñez, el Hotel. Repito, Virginia Díaz. Gloria para el pasado por la carrera, Cata Infantil Femenino Iniciativa. Preparado Elena Álvarez, María Almirán, Lucía Fernando, Lua González, Simón Segundo. Lua González, Lucía Fernando. Terceras clasificadas en el bloque para Lua González y Lucía Fernando. Segunda clasificada,
Preparado para la segunda pelea, una categoría masculino de 74 kilos, nivel avanzado. Marquito Díaz, Diego de Dios, Borja González, Enmarco Cordero, César Pollo. Recuerde que solo puede ganar, pero solo puede sacar fotos, siempre a la realidad, por favor. Sí. Vean esfuerzos en el Marquito Díaz, cancelado, que Diego de Dios, Nair. Tenemos la seguridad, Borja González. El primer clasificado la ganó Marco Ortega González. Pasamos al líder femenino, menos de 32 kilos. Preparado Lina González, Antiela Valentina, Ina Enrique y Andrea Casado. Por favor, si pueden ser repito, Lina González, Andrea Villo, Antiela Valentina, Ina Enrique y Andrea Casado. Ina Enrique Cortó. El clasificado se le Saraquía González, Peña, Antía Valencia Mateo. Siendo clasificada Ina Enrique Cortó. En primera clasificada la campeona Andrea Casado Hernández. Continuamos con un nivel infantil femenino menos de 42 kilos y medio. Preparados Joel Gómez, Marta Campos, Raquel Muñiz, Elena Olmo. Por favor, silencio de todo. Tercer esfuerzo. Para Joel Gómez, Francia, y Marta Campos. Sí, segunda clasificada Raquel Muñiz Suárez. En primera clasificada la campeona Elena Álvarez Polanco. Continuamos con un infantil masculino de 45 kilos y medio. Preparado Pablo García, Marcos Pereira, el arquero
Preparado Carmen, Ventoso, Lola Fernández, Gala Alonso, Elena Casas. Gala Alonso, Nicolás, Gala Alonso, Elena Casas. Pasamos a la unidad de instructivo de Estados Unidos y de Iniciativa. Terceros puestos para Carmen Oso, Elena Fernández Rivas. Segunda clasificada, Gala Alonso Villar. Primera clasificada, Elena Casas Martínez. Preparado un día de inicio, menos de 74 kilos. Nivel alta, Gabriel Santamaría, Adrián Lee, Pablo Laré, Isabel Valel Rodríguez. Gabriel Santamaría, Adrián Lee López, Fabio Laré Tejada, Valel Rodríguez Rodríguez. Gabriel Terceros puestos por delante para Gabriel Santamaría y Adrián López. Segundo puesto para Fabio Laré Tejada. El primer puesto de campeón, Valel Rodríguez Rodríguez. A continuación pasamos a la unidad de masculino, menos de 34 kilos y iniciativa. Preparado, Guillermo Pino Gómez, Abel Tobón, Álvaro Sánchez, Xavier Pi,